السلام عليكم، معكم رويدا المعيبد طبيبة الامتياز. وإن شاء الله اليوم راح نتكلم عن محاضرة drug reactions. أول شيء راح نبدأ فيه اللي هو definition. عندنا 3 definition. First definition اللي هو adverse drug reaction. It's an expression that describes harm associated with the use of given medication at a normal dose. أهم شيء إحنا نعرف نفرق بين اللي هو adverse effect أو adverse drug reaction side effect. إيش main difference؟ إنه adverse effect is always harmful، أما side effect أحيانا ممكن يكون useful. نعطي مثال عشان نستوعب الفكرة. مثل عندنا بعض الانتي hyperglycemic agent سبب لي weight loss، وهذا أحيانا يكون useful in certain cases. مثلا عندنا patient diabetic و obese، نعطيه drug that causes weight loss، فبهذه الحالة راح يكون useful. نجي للsecond definition اللي هو drug eruption which stands for adverse drug reaction of the skin. last definition اللي هو morbidly form which refer to a rash that looks like measles، فراح يكون شكلها generalized symmetrical maculopapular rash، تكون blanchable and mainly involve the trunk. طيب moving on to the introduction. يقول لك skin is one of the most common targets of the adverse drug reaction. Most commonly observed reaction maculopapular rash which comprise 90% of the drug reaction, followed by urticaria بعدين vasculitis. طيب إيش هي risk factors؟ يقول لك إن women are more susceptible than men. برضو incidence increase with age and the number of drugs taken by the patient. So the higher the number of the drugs, the higher the risk. And lastly, immune suppression. هنا يقول لك always evaluate for certain clinical feature that may indicate severe potentially life-threatening drug reaction. فهذه بعض ال red flags خلينا نقول أو alarming sign that indicate life-threatening drug reaction. منها mucous membrane erosion، بعض blisters. Nikolsky sign. Nikolsky sign stand for a sign that when you يعني apply pressure أو rub skin around the blister it will elicit a new blister formation. برضو angioedema one of the alarming sign. ليش؟ لأنها it may affect the airway which is a life-threatening case. برضو lymphadenopathy, facial edema, high fever, dyspnea or hypotension. ليش؟ لأن hypotension may يعني indicate anaphylaxis which is also life-threatening reaction. طيب إيش الدراج راشز اللي راح نتكلم عنها بهالمحاضرة؟ راح نتكلم عن الإكزانثيما والماكيلوبابيلر راش، ارتكاريا، وراح نتكلم عن serious drug rashes منها التوكسيك epidermal necrolysis, ستيفن جونسون syndrome and DRESS. طيب هنا as a general approach in any case سواء drug reaction أو غيره we always start with the history. فبالhistory ask about the alarming sign اللي تو ذكرناها. برضو نسأل يعني drugs اللي ياخذها البيشنت متى بدأها، وهل يعني هو كان عنده أي رياكشن قبل هذه الأدوية أو لا. بعدها بعد الهيستوري نبدأ بالإكزامينيشن. بالإكزامينيشن always start with inspection. have a general look, comment on the lesion أو skin lesion morphology. هل هي macular, papular، هل في pustules ولا لا. كل هذا will help you to reach a diagnosis. بعدها يقول لك do drug chart مثل موضح هنا بالصورة. مثلا إنه الراش بدأت بهذا التاريخ وبدأ هذا الدواء بالتاريخ الفلاني، والدواء الثاني بدأ بالتاريخ الفلاني. هذه كلها راح تساعدنا عشان نوصل للتشخيص الصحيح. هنا يقول لك drug interval مثل الارتكاريا، يقول لك غالبا انها تبدأ within 1 to 2 days after the drug ingestion. بعدها عندنا الفيكس drug eruption يقول within 2 to 4 days. يقول لك for the first time اللي هو الفيكس drug eruption it may take up to weeks، لكن a second أو subsequent attack it will occur more rapidly within 2 to 4 days. بعدها يقول لك acute generalized xanthematous pustulosis usually occur within 4 days, xanthematous within 2 weeks, Stephen Johnson و TN within 3 to 4 weeks, and lastly DRESS within 6 to 8 weeks يعني which is the longest duration. طيب نجي الأول drug reaction هو maculopapular drug rash. It's the most common drug reaction considered as type 4 hypersensitivity reaction. Usually begins on the trunk. أغلب drug eruptions start in the trunk except for the DRESS which we will talk about that they start from the face. Always pruritic, usually no alarming sign. The patient will come to you, does not look sick, not in pain, vitally stable. However, you have to educate the patient if he develops any alarming sign within 72 hours that he should come to ER to rule out Stephen Johnson or TN. Usually appears within 2 weeks and spontaneously disappear after 1 to 2 weeks. Mucous membrane usually spared. يقول لك إنه هذا drug reaction more common in patients with altered immunity such as those with HIV or mononucleosis. باللاب راح نحصل عندهم eosinophilia.
هذا مهمة لأنه اللي بعدها راح يكون عندهم different lab finding. إيش الدراجز اللي ممكن تسبب لي هذا الرياكشن؟ amino penicillin one of the most common drug that cause this reaction. برضو الانتيكونفولسنت، cephalosporin، allopurinol اللي يستخدم للجوت treatment. sulfonamide برضو can cause this reaction. A treatment basically you give antihistamine and topical steroid. بعدها نجي للacute generalized eczematous pustules. It's a pustular drug reaction developed within 1 to 3 weeks after ingestion. لكن إذا كان previously sensitized they will develop a rash within 2 days. هنا ما راح يكون نفس اللي قبل، راح يكون يعني not sick، لا هنا راح يكون عندهم fever، راح يكون عندهم alarming sign، يكون عندهم fever. لما نسوي اللاب راح يكون عندهم leukocytosis. راح يقول لك الليجن شكلها erythematous lesion studded with pustules. هنا لو نشوف نفس هاي الصورة، يعني عندهم الريديمة، لكن هنا لو نلاحظ في pustules كذا، رؤوس بيضة. نفس الشيء هنا نلاحظ في pustules. The treatment for this drug reaction is to withdraw the causative drug. نجي للacne form eruption. Acne form eruption is common and benign. Usually appears in atypical area such as the arm on the leg or the legs. فit involves the whole body مو بس sebaceous area. تكون شكلها monomorphous. Comedones تكون usually absent. In cases with offending agent cannot be discontinued ممكن نستخدم terotenoin to treat this drug reaction. برضو one of the causes قبل ما أتكلم عن drugs thick moistures أحيانا ممكن تسبب لي occlusion of the skin pores فطلع لي acne. فمثلا patient with face burn they may develop this reaction after using Vaseline أو يعني patient أو who use thick hair mask ممكن يطلع لهم هذا الدرج هذا الرياكشن. إيش الدراجز اللي ممكن تسبب لي هذا الرياكشن؟ عندنا اختصار لها اللي هو البيمبل. each letter stand for a drug. فالP stand for phenytoin, I for iodide والisoniazid, M for male hormones, P for prednisolone, L for lithium, and lastly emulsifying occlusive اللي هو ما ذكرتهم تو. الأشخاص اللي يستخدمون يعني very thick moisturizer ممكن تسبب لهم acne form eruption. هذه شكلها. مثل ما نلاحظ ما يكون في عندهم كوميدون، تكون monomorphous. ويعني it does not only يعني affect the sebaceous area، لا it may affect the arms والlegs. طيب نجي بعدها للارتكاريا. الارتكاريا يعتبر type 1 hypersensitivity reaction. شكلها يكون annular red papule وتكون blanchable معناتها لما أضغط عليها راح يكون شكلها يعني راح يتحول لونها من الأحمر للأبيض. It's usually acute rather than chronic. It develops within less than 6 weeks and it usually resolves without scarring. A lesion usually appears shortly after the start, will resolve rapidly without scarring and when the drug is withdrawn. For this reaction the treatment is to remove the offending agent to give antihistamine. ايش هي الكوزز الارتكاريا؟ في عندنا اختصار اللي هو البيانو. P stand for phenolphthalein, I for IVD, A for anesthetic or aspirin, narcotic NSAID, and lastly opiate. هذه بعد other drugs that can cause urticaria. هنا نشوف شكلها مثل ما قلت قبل انها تكون erythematous, edematous lesion, annular, well circumscribed, blanchable و severely pruritic. فit may disrupt work, sleeping أحيانا. symptoms usually تكون more severe at night. طيب بالنسبة للدرس syndrome, DRESS stand for drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms. فبالنسبة للدرug syndrome هذا يعتبر يعني serious drug reaction. في عندنا two characteristic مهم نعرفها عن الدرس syndrome. number one إنه يكون عندهم long latency period between exposure إلى onset of the drug reaction. فتقريبا ياخذ من exposure إلى reaction 2 to 8 weeks. ثاني شيء إنه هنا راح يكون في visceral organ involvement. فممكن يكون عندهم lymphadenopathy, hepatitis, arthralgia, ممكن يكون عندهم nephritis. برضه راح يكون عندهم hematologic abnormalities مثل eosinophilia
ممكن يكون عندهم lymphocytosis, thrombocytopenia, neutropenia. فبالدريس syndrome it can affect any organ system مثل اللي ذكرتهم اللي هو الجي اي، ممكن تأفكت ال kidneys, lungs وغيرها. فبحالة الدريس syndrome نحتاج إن نسوي lab workup مثل CBC, LFT, renal function. برضو نحتاج CK و CKMB to rule out visceral organ involvement. بالنسبة للتريتمنت هنا يعتبر supportive. First you have to withdraw the causative agent. ثانيا يعني إذا في electrolyte imbalance, correct electrolyte imbalance, nutritional support و fluid. هذا بالنسبة للدريس syndrome. بالنسبة للcauses most common cause اللي هو anticonvulsant, sulfonamide, allopurinol, minocycline and dapsone. طيب بالنسبة للمورفولوجي the eruption start as a morbidiform eruption but then it progresses to diffuse confluent erythema, usually begins on the trunk, also begins on the face. If it's يعني affect more than 50% of the body, it also suggests that it's most likely to be DRESS syndrome. It can also affect the mucous membrane such as the mouth or the pharynx. نجي الحين للfixed drug eruption. الfixed drug eruption هو عبارة عن drug eruption that occurs at the same location every time a particular medication is used. فمثلا ياخذ هذا الميديكيشن كل مرة ياخذ هذا الميديكيشن راح تطلع الليجن نفس المكان كل مرة ياخذ هذا الدرج. يكون شكلها طبعا دسكي أو ash grey. ممكن يكون معها بني. ممكن تكون solitary أو multiple. هنا نشوف شكلها. مثل ما قلت تكون dusky in appearance, grey, may affect the mouth, genitalia أو حتى affect the face أو acral areas. Okay. بالنسبة للtiming it can occur from 30 minutes to 8 hours after in a previously sensitized individual. The causes of this drug reaction, laxative can cause this reaction, tetracycline, sulfonamide. لو نلاحظ sulfonamide والNSAID تكررت بكذا reaction. هنا NSAID is most common to cause this reaction. طيب آخر شيء راح نتكلم عنه اللي هو ستيفن جونسون والtoxic epidermolysis necrosis. The main difference between the two اللي هو involvement of the body surface area. بالSJS راح يكون في sloughing 10% of the body surface area while TEN راح يكون 30% or more. طبعا ال percentage between 10 to 30 تسمى overlap between ال SJS وال TN. طب كيف أحسب ال body surface area؟ عن طريق ال palm method. 1 palm equal 1%. طبعا لما أحسب ال body surface area أحسب بس ال necrotic area. Okay, so هذا ال first difference. Second difference إنه ال sloughing نفسه بال SJS راح يكون ال basal involvement of the basal layer only, لكن بال TN راح يكون involvement of the whole thickness of the skin. Last difference اللي هو الكورس نفسه. ال SJS rapid course صح، لكن ال TN extremely rapid within hours and it can be fatal. ال SJS برضو can rapidly turn into TN. It's very important to identify SJS and treat rapidly to prevent the progression. آخر شيء بس بقوله إنه both SJS وال TN both they have positive necrotic sign و mucous membrane involvement. فهذه difference between the two. هذا الجدول يلخص ال difference between ستيفن جونسون والtoxic epidermolysis. هذه الصور مثل ما قلنا راح يكون عندهم positive necrotic sign، راح يكون عندهم mucous membrane involvement. بالنسبة للcauses anticonvulsant can cause SJS و TN مثل الفينوتاين, phenobarbital, carbamazepine. Also sulfonamide might cause SJS و TN, allopurinol, NSAID كلها ممكن تسبب لهذا الرياكشن. بالنسبة للمانجمنت طبعا نعتبر هذه الحالات it's a medical emergency, so you have to يعني act rapidly. The patient best managed as a burn victim. You have to admit them to ICU. ليش؟ لأنهم at a risk of thermal dysregulation. You have also to call other specialties. The most important step طبعا to stop the offending drug. And in this case corticosteroid is not recommended. ليش؟ لأنه it might increase the risk of infection. ونعطيهم بعد ال broad spectrum antibiotic. last thing اللي هو هذا سكور. في عندنا سكور نستخدمه on day of admission و third day. هذا بس السكور يعني يعطينا prediction على mortality rate. The higher the score the higher the mortality rate.
نفس الشيء the lower the score the lower the mortality rate. مو مهم إن نحفظ يعني ال component of score، بس نعرف إنه the higher score the higher the mortality. وبس هذه نهاية محاضراتنا، أتمنى أنكم استفدتوا. الله يوفقكم يا رب ويرزقكم على درجات.